సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు అయితే మన డే 1 రైడ్ అయితే సౌత్ ఇండియా రైడ్ అయితే బిగిన్ చేస్తున్నాం. సో ఈరోజు అయితే మనం అయితే వచ్చేసి మన హైదరాబాద్ నుంచి అయితే మనం నంది హిల్స్కి అయితే ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. సో ఈ బ్లాగ్ అయితే వచ్చేసి మనకి 530 కిలోమీటర్స్ ఉందన్నమాట. సో ఈరోజు అయితే మనం టైం అయితే వచ్చేసి 11 అవుతుంది. సో ఇక్కడ అయితే మనం స్టార్ట్ అయిపోయి లగేజ్ అయితే మొత్తం ప్యాకింగ్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇంకా మనం బైక్ మీదకి వెళ్ళిపోయి రైడ్ స్టార్ట్ చేయడమే లేట్ అనమాట. సో ఇంకా మనమైతే లేట్ చేయకుండా మన వ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as ఇదైతే బ్యాగ్ అయితే వచ్చేసి మనం అయితే ఇంకా దానికైతే కట్టేసేయాలి. బైక్ అయితే లగేజ్ ప్యాకింగ్ అయితే మొత్తం చేసాం గాయస్. చూడండి, బంజింగ్ కార్డ్స్తో మొత్తం పెట్టేసి మొత్తం అయిపోయింది అనమాట. సో I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home, it sucks. ఇప్పుడైతే మనం అయితే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం అనమాట. సో మనకైతే 540 కిలోమీటర్స్ ఉంది. నైట్ 8 వరకు రీచ్ అవుతాం అని చూపిస్తుంది ఇంట్లో అయితే. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ అవుదాం. జై శ్రీరామ్. అయితే ఒకసారి వేయాకు, ఎందుకు ఉంచు. ఈ రైడ్ అయితే మనకి చాలా అడ్వెంచరస్గా ఉంటుంది బాయ్స్. చూడండి వ్లాగ్ మాత్రం. మన డెస్టినేషన్ అయితే వచ్చేసి నంది హిల్స్ అనుకున్నాం గాయస్. సో ఈరోజు అయితే మనం నంది హిల్స్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం. మనకి మొత్తం 540 కిలోమీటర్స్ ఉంది మన ఫ్లాట్ నుంచి అయితే, దిల్షునగర్ నుంచి. ఈరోజు అయితే మంచి అకేషన్ అనమాట, రామ్ మందిర్ ఇనాగ్రేషన్ ఈరోజే. సో మనం రైడ్ కూడా ఈరోజు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అనమాట. సో ఇంత అకేషనల్ డేని మన రైడ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడైతే టైం అయితే వచ్చేసి 11:25 అవుతుంది. సో ఇది చాలా ట్రాఫిక్ టైం అనమాట హైదరాబాద్ మనకి. సో ముందైతే వెళ్ళిపోయి మనం అవుట్స్కట్స్కి వెళ్ళిపోయాక మన ట్యాంక్ని అయితే ఫుల్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి అయితే రైట్ డైవర్షన్ ఉంది మనకి హైదరాబాద్ రోడ్ నుంచి అయితే.
చూడండి మొత్తం జై శ్రీరామ్. సో ఇంకైతే మనమైతే నెక్స్ట్ అయితే ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేసుకునేటప్పటి నుంచి అయితే మళ్ళీ వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం గైస్. ఫస్ట్ అయితే మనం అయితే ఫ్యూయల్ కొట్టించుకోవాలి గైస్. ఫ్యూయల్ అయితే మొత్తం డౌన్ అయిపోయింది. సో మనం అయితే ప్రజెంట్ అయితే వచ్చేసి ఇక్కడ బెంగళూరు హైవే అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం. సో AH-43లో అయితే ఎంటర్లో ఉన్నాం మనం అయితే. సో ఇదైతే కర్నూలు ఇంకా డైరెక్ట్ బెంగళూరు మొత్తం ఇదే హైవే అనమాట. సో మనమైతే ఫస్ట్ మనమైతే ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేసుకున్నాం మన బైక్లో అయితే. ఎగ్జాక్ట్ సిటీ నుంచి అయితే మనం ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చేసి ఒక 40 కిలోమీటర్స్ అయితే సిటీ నుంచి అయితే వచ్చేసాం. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ మనం అయితే ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేసుకున్నాక వెళ్ళిపోదాం. HP బంక్ ఉందంట 500 మీటర్స్లో. అక్కడైతే ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం మనం, ఇంకా ఏ టెన్షన్ లేకుండా. రైడ్లో అయితే ఇదే అనమాట మన ఫస్ట్ ఫ్యూయల్ స్టాప్. ట్యాంక్ ఫుల్ అన్న, ట్యాంక్ ఫుల్, ట్యాంక్ ఫుల్. బైక్ లేకుండా $941 8.5 లీటర్స్ పట్టింది. స్కానర్ అదే అన్న. అన్న రైట్. 941 పట్టింది మన ఫుల్ ట్యాంక్ అయితే. 8.5 లీటర్స్ అయితే వచ్చింది. సో ఒక్క ఫుల్ ట్యాంక్ మీద మన బైక్ అయితే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అయితే వెళ్తుందో చూద్దాం. ఇప్పుడే టీ బ్రేక్ అని అయినాం గాయస్. సో టీ బ్రేక్ కుక్కోయడండి ఎట్లా పడుకున్నాడు రోడ్డు మీద. 2 కిలోమీటర్స్ తర్వాత అయితే టీ బ్రేక్ తీసుకొని అయితే మేమైతే మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయినాం. అయితే బెంగళూరు హైవే గాయస్. సో మనమైతే కర్నూలులో అయితే మళ్ళీ స్టాప్ పెట్టుకుందాం. సో కర్నూలులో అయితే మనం లంచ్ చేసేసి ఇంకా మళ్ళీ మిగతా కర్నూలు అయితే అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 170-180 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అక్కడైతే డైరెక్ట్ స్టాప్ పెట్టుకొని లంచ్ చేసేస్తే మనం ఇంకా నెక్స్ట్ బెంగళూరు 519, కర్నూలు 165. కర్నూలులో అయితే స్టాప్ పెట్టుకుందాం, పెట్టేసుకొని లంచ్ చేసుకొని మళ్ళీ మిగతా అయిందా. రైడ్లో అయితే యాక్సిడెంట్ అయింది గాయస్. చూడండి ఆ కార్ అయితే మొత్తం డివైడర్ మీదకి అయితే ఎక్కించిండు. సో ఉందో చూడండి ఆ కార్ అయితే ఎట్లా ఉందో దాని పరిస్థితి చూడండి. ముందు మొత్తం బంపర్ మొత్తం స్మాష్ అయిపోయింది. ఏమైనా అయిందా డ్రైవర్కి? ఏం కాలే. చూడండి గాయస్ అయితే మొత్తం దాంట్లో ఇరుక్కుపోయింది.
ఒక టైర్ మొత్తం ఏం కాదంటే పోదాం ఇంకా ఎవరికేం కాదంటగా. చూసారుగా గాయస్, సో కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట రైడింగ్ చేసేటప్పుడు. కార్ అయితే ఉంది, కార్ పోతే ఇంకో కార్ కొనుక్కోవచ్చు, కానీ లైఫ్ పోతే మళ్ళీ ఇంకో లైఫ్ వస్తే బాగానే ఉండు. సో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి గాయస్ ఎప్పుడైనా. కార్ అనే కాదు, బైక్ అనే కాదు, నడుచుకుంటూ వెళ్తే కూడా యాక్సిడెంట్స్ అవుతుంటాయి అన్నమాట. చచ్చిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు చాలామంది అట్లా నడుచుకుంటూ రోడ్ క్రాసింగ్ చేసుకుంటూ కూడా. సో అందుకే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట రోడ్డు మీద వచ్చినప్పుడు. చాలా సేఫ్టీ తీసుకోవాలన్నమాట ప్రతి పర్సన్ మాత్రం. రోడ్ మీదకి రాగానే అయిపోదు, మనకి సెకండ్ టోల్ గేట్ అనమాట. ఇందాక ఒక టోల్ గేట్ అయితే వెళ్ళిపోయింది, సో ఇదైతే సెకండ్ టోల్ గేట్ దగ్గర. ఇదైతే మహబూబ్ నగర్ దగ్గర అయితే ఉన్నాం మనం అయితే. ఇంకా కర్నూలుకి అయితే ఎగ్జాక్ట్ ఒక 90 to 95 ఉంటుంది. కొత్తకోట 18 కిలోమీటర్స్ అంట. టైము సో ఫుల్ ఆకలి అవుతుంది అనమాట. ఏదో డాబా దగ్గర అయితే ఆగినాం. సో ఇక్కడైతే కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని అట్లా తినేసి మళ్ళీ రైడ్ స్టార్ట్ చేయాలి. సింగిల్ జీరా రైస్ అండ్ ఇంకా రోటీస్ చెప్పేసి పాలక్ కర్రీ అయితే చెప్పినాం. ఈరోజు లంచ్కి అయితే ఇది అనమాట. సో ఇంకా మనకైతే ఇంకో 300 కిలోమీటర్స్ ఉంది రైడ్ అయితే. నైట్ అయితే రీచ్ అయ్యేసరికి రోడ్ అయితే చాలా బిజీ ఉన్నాయి బెంగళూరు మాత్రం. ఇంకా మనమైతే ఇంకా మన డెస్టినేషన్కి అయితే ఇంకా 260 కిలోమీటర్స్ ఉందన్నమాట. సో ఇందాక మేము ఒక దాబాలో లంచ్ చేసినాం. సో ఈ రైడ్లో అయితే మనకి ఇది సెకండ్ ఫ్యూయల్ స్టాప్. చాలా పెద్దగా ఉంది అసలు. .61 లీటర్స్. $957 పడ్డది. బంక్ చాలా పెద్దగా ఉంది. ప్రజెంట్ మనం అయితే ఇంకా ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చేసి 196 కిలోమీటర్స్ ఉందన్నమాట నంది హిల్స్కి. సో మార్నింగ్ నుంచి అయితే మనం అయితే 12 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కదా రైడ్. అప్పటి నుంచి అయితే కంప్లీట్గా రైడింగ్లోనే ఉన్నాం. సో మధ్యలో ఒకసారి అప్పుడప్పుడు 5 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం అంతే. మళ్ళీ 3:30కి అట్లా లంచ్ చేసినాం. లంచ్ చేసి ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ టైం అయితే వచ్చేసి మనకి 6 వస్తుంది. 10 మినిట్స్ తక్కువ 6 అవుతుంది. సో ఇంకా మనకైతే ఆల్మోస్ట్ మ్యాప్స్లో చూసుకుంటే మాత్రం నైట్ 9 వరకు రీచ్ అవుతామని చెప్పి చూపిస్తున్నది. మనమైతే అనంతపూర్ దగ్గర ఉన్నాం గైస్. సో ఇంటి కింద నుంచి వెళ్తే మాత్రం అనంతపూర్. సో మనమైతే స్ట్రైట్ బెంగళూరు రోడ్ అనమాట. స్ట్రైట్ అయితే బెంగళూరు. సూపర్ ఉంది గైస్. సైడ్ సన్సెట్ వ్యూ అయితే ఇంత ప్రెజెంట్గా ఉంది అట్మాస్ఫియర్ అయితే.
క్రేజీ. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది గాయస్ చూడడానికి మాత్రం. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మూమెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రైడ్లో. క్రేజీ సన్సెట్ అయితే ఉంది మనం చూసుకుంటే రైట్ సైడ్లో. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting. రైడ్ అయిపోయింది మొత్తం. 6:40 అవుతుంది టైం. సో ఇంకా మన డెస్టినేషన్ అయితే వచ్చేసి 125 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో ఇంకా 2 hours 20 minutes పడుతుందని చూపిస్తుంది గూగుల్ మ్యాప్స్ అయితే. 9 వరకు రీచ్ అవుతామని చెప్పి చూపిస్తుంది డెస్టినేషన్కి అయితే. ఒకసారి క్లైమేట్ అయితే ఈ జోన్లోకి ఒక జోన్ ఉంటుంది కదా, కూల్ జోన్ అని చెప్పి, ఆ జోన్లోకి ఎంటర్ అయినట్టే ఉంది. అసలు ఫుల్ చలి పెడుతుంది ఒకసారి. మొత్తం కొంచెం హిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట చుట్టూ. సో అందుకే అనమాట ఈ చేంజ్ టెంపరేచర్లో. ఆర్టీఓ చెక్ పాయింట్ ఉంది అక్కడ వెనకాల. నేనైతే రైడింగ్ జాకెట్ కూడా తీసేసి మరీ డ్రైవ్ చేస్తున్నా. సో అందుకే అనుకుంటా ఫుల్ చలి పెడుతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఇంతే ఉంటే చలి కొంచెం ముందు ఏదైనా ఆగి రైడింగ్ జాకెట్ మళ్ళీ వేసుకోవాల్సిందే, ఇంకా లేకపోతే అయ్యేటట్లేదు. మళ్ళీ ఇక్కడికి రాగానే కొంచెం కూల్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే పక్కనే చూడండి మొత్తం గుట్టలు ఉన్నాయి. సో అయితే మనం ఒక గుట్టల నుంచి అయితే వెళ్తున్నట్టుంది. సో గైస్ ఈరోజు అయితే రైడ్ అయితే ఫుల్ టఫ్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇంకా మేమైతే నాన్ స్టాప్ ఈరోజు మొత్తం రైడింగ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనకు టైం అయితే వచ్చేసి 9:30 అయిపోయింది. సో మేమైతే ఇప్పుడే ఇక్కడ దగ్గరలో ఒకటి పోయి ఉంటే ఇక్కడ రూమ్ అయితే చెక్ఇన్ చేసినాం. సో ఇక్కడ నుంచి అయితే మనకి ఇంకా 20 kilometers ఉందన్నమాట నంది హిల్స్. సో నంది హిల్స్కి అయితే నైట్ అయితే అలవ్ లేదంట గైస్. సో ఇంకా మేమైతే ఇక్కడే స్టాప్ అయిపోయాం, చిక్బల్లాపూర్ అని చెప్పి అయితే. ఇది ఎగ్జాక్ట్ అయితే బార్డర్ అనమాట. సో ఇక్కడైతే అందరూ పీపుల్ మొత్తం అయితే తెలుగే మాట్లాడుతున్నారు. సో ఇంకా మేమైతే ఇక్కడైతే స్టాప్ అయిపోయి మంచిగా కిందనే హోటల్ కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇంకా నైట్ అయితే వెళ్ళిపోయి డిన్నర్ చేసేసి వచ్చి ఫుల్ రెస్ట్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఈరోజు అయితే ఫుల్ టఫ్ అయిపోయింది రైడ్ అయితే, నాన్ స్టాప్ కొట్టేసినాం కాబట్టి. సో ఇంకా నైట్ అయితే కొంచెం మొత్తం లైటింగ్ కూడా సరిగా మనం లాంగ్ ఫోకస్ లైట్స్ పెట్టించినా కానీ ఇంకా మనకి వ్యూ అయితే మంచిగా లేదని చెప్పి అయితే నేనైతే వ్లాగ్ అయితే ఎక్కువ చేయలే నైట్ టైం. సో ఇంకా ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం అయితే వేసి రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేసి మనం నంది హిల్స్కి అయితే వెళ్ళిపోవాలి. ఎగ్జాక్ట్ 6 ఆ టైంకి వెళ్తే మాత్రం మనం మంచి వ్యూ అయితే చూడొచ్చు అని చెప్పి అయితే నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాం. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే నేనైతే మళ్ళీ వ్లాగ్ని అయితే కంటిన్యూ చేస్తాను నంది హిల్స్కి వెళ్ళిపోతూ. సో ఈ వ్లాగ్ అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తాం గాయస్. సో హోప్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మాత్రం లైక్, షేర్, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం కంపల్సరీ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మాత్రం క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చే మన వ్లాగ్స్ కానీ డే 2 వ్లాగ్స్ ఇవన్నీ వ్లాగ్స్ అన్నీ మనకైతే అప్డేట్స్ కోసం అయితే ఆ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసుకుంటే మాత్రం మీకు నేను పోస్ట్ చేసే ఎవ్రీ వీడియో అయితే మీకైతే అప్డేట్స్ వస్తాయి నోటిఫికేషన్ ద్వారా. సో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్.